Magandang araw mga kapites. Ngayon, tuturuan ko kayo kung paano gumawa ng pressure wash. Yung water pump motor, yun ang i-convert natin sa pressure wash. Pwede natin gamitin yun sa paglilinis natin ng aircon at pwede rin sa sasakyan. Kaya panoorin natin to. Ito yung mga kailangan natin: lagaring bakal, long nose, plies, Phillips screw, tsaka itong tube, copper tube na nakuha ko lang kung saan. Ito, negative, tsaka mga cable tie, tsaka ito pang sisikip natin dun sa hose, tsaka tape. Kailangan din natin ng hose na ito, binili ko 8 meters lang tsaka 1 meter na itong green to. Tsaka ito yung nabili ko sa second hand lang to, mura lang dito. Kasi pag bumili ako ng pressure wash, mahal masyado, nasa 150 yata dito, $150. Kaya sabi ko gagawa na lang ako. Ready nyo na yung mga gamit nyo, guys. Simula tayong gawin to. No, I wanna fall in love with you. Thank you.
fijamente por siempre, baby. Por eso ven, ven, quédate, quédate, ven, ven, quédate, quédate, oh. Conmigo, ven, ven, quédate, quédate, ven, ven, quédate, quédate, oh. Conmigo. When the night is gone and the land is dark and the moon is the only light we'll see. No, I won't be afraid. No, I won't be afraid. Just as long as you stand by me. So darling, darling, stand by me. Oh, oh, stand by me. Oh, oh, stand by me, stand by me. So darling, darling. Yun guys, ganun lang ka-simpleng gawin. Hindi naman natin kailangan mamahaling pressure washer eh. Kasi sa paglilinis ng aircon, di mo naman kailangan ng masyadong malakas yung pressure kasi masisira yung mga coil. So, hanggang dito lang muna guys. Hanggang sa muli mga kapites. Bye bye!